Alright. So, okay, this is biology form 5 hari tu. I told you ada 13 chapter and I hope dekat awal-awal buku notebook you dah tulis all 13 chapters ni. Alright. So chapter 1, organization of plant tissues and growth. I recall balik apa yang you belajar hari tu. So dalam chapter organization ni, chapter 1 ni, you simple je. You belajar 3 benda ni je. First, types of tissue. Remember kalau I cakap types of tissue ada 2 jenis. Satu permanent. Permanent maksud dia kekal. Satu meristematic. Bila meristematic maksudnya dia masih lagi membesar. Alright. Permanent dengan meristematic. Right. Bila cakap permanent ada 3 jenis. Ingat lagi. Ada mula vascular tissue. Vascular tissue you belajar pasal xylem dengan phloem. Ni I hope ada dalam otak masing-masing Bila permanent tissue juga you belajar tentang ground tissue. So yang ni ada 3. Parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. So bila kita cakap pasal tisu-tisu ni, kalau ground tissue, you need to know apa beza parenchyma, beza collenchyma, beza sclerenchyma. You kena ingat, sclerenchyma ni S. So dia senior. So dia paling banyak lignin. Alright, maksudnya pokok-pokok yang dah besar yang lama, dia lagi banyak sclerenchyma as compared to parenchyma. Okay, vascular tissue, ground tissue, satu lagi epidermal tissue. Alright. Bila sebut pasal epidermal tissue, you need to know the function of epidermal tissue. Kalau ground tissue, 3 ni disuruh tanya apa karakteristik. Kalau vascular tissue, xylem, phloem, dia suka tanya location. Mana satu xylem, mana satu phloem. Right? Kalau epidermal tissue, yang dia suka tanya function. Apa function epidermal tissue? Macam I dah ajar hari tu, function dia satu protect against injury. Okay, protect against pathogen. Satu lagi, dia carry out specialized. Dia boleh specialize epidermal tissue. So like root hair, alright, root hair. Satu lagi gut cell. So semua ni adalah daripada epidermal tissue yang dah specialized. Alright, types of tissue awal-awal you fokus pasal permanent tissue je dulu. Dan you belajar pasal meristematic tissues and growth. Bila cakap pasal meristematic tissues and growth, ini you refer to tissue yang meristematic ni. Alright. This one. Plant tissue tadi you dah cover pasal permanent tissue. Settle. So you belajar pasal meristematic tissue. Membesar. Alright. Meristematic tissue pokok yang paling besar. So bila membesar, dia ada 2 jenis pembesaran. Macam you kan, macam Iqbal contoh kan. Okay, ni Iqbal. Bila daripada form 1 kepada form 4, Iqbal dia undergo apical peninggian dari tempat height. Alright? Height. So dia makin tinggi. Form 1 mungkin dia kecil je macam tu. Tiba form 4 dia dah tinggi. Tapi bila dia lama sangat kat PKP, bila dia balik sekolah nanti, dia tak undergo, kita tak nampak dia, Iqbal kenapa tinggi? Kita nampak Iqbal semakin lateral. Alright, diameter dia yang semakin membesar. Sama juga pokok. Meristematic tissue, 2 type. Satu apical, satu lateral. So, kalau pokok, okay, apical meristematic tissue ni, okay, yang involve peninggian pokok tu. Okay, so ini termasuk dalam primary growth, pembesaran yang pertama. Macam Iqbal tadilah, waktu dia form 1 nak kepada form 4, dia undergo primary growth, dia makin tinggi. Tapi waktu PKP ni, dia undergo lateral growth ataupun secondary growth. Alright, bila secondary growth, pokok ni makin bukan menggemuk manusia. Pokok ni diameter dia makin besar, melebar. Pokok tu makin melebar. Kenapa pokok makin melebar? Sebab dia makin tinggi, dia perlu stronger support. Alright? So bila cakap pasal pembesaran diameter batang pokok, you have to refer to lateral
meristematic tissue, which is secondary growth. Alright? So last time sebenarnya you dah belajar semua benda ni. I just recall balik. So first, awal-awal you akan tengok pasal primary growth yang involve apical meristematic tissue. So I show you these slides. Alright? So bila cakap pasal apical meristematic tissue, you akan tengok dekat pucuk dia shoot dengan root sahaja. Alright? Jadi macam mana nak tahu macam mana proses pembesaran dia ni? Alright? So dia ada 3 zone. Okay? Dia ada 3 zone. Mana? This one. Alright? Dia ada zone of cell division, zone of cell elongation, zone of cell differentiation. Ini untuk shoot. Kalau shoot, zone of cell division dia dekat atas sekali. Tapi tak kisahlah sama ada shoot ataupun root, the zone of cell division has to be at the hujung. Alright, sama juga macam root. Okay, zone of cell division at hujung. Alright, question love to trick you by adding kat sini. Alright, so dia cakap ini, this one the first zone, this one is the second zone, this one is the third zone, and this one is the fourth zone. Alright, and you remember me saying zone of cell division should be at the end. So you pun label this 4. No, alright you have to really see 4 ni, alright, the fourth division is actually root cap. Alright, root cap function dia to protect the root while dekat sini still undergo zone of cell division. Alright, so again you need to remember when they show you this picture, alright, they show you 3 divisions, you have to know immediately that they are talking about apical meristematic tissue. And when they talk about apical meristematic tissue, you need to know that it is primary growth. Okay, this one is a bit different as compared to lateral. Alright, lateral meristematic tissue, because lateral meristematic tissue involve the increase in the diameter. Alright, increase in the diameter of the stem. So 2 tissue that involve in lateral meristematic tissue is vascular cambium and cord cambium. Alright, this one, vascular cambium and cord cambium, because this one involve in the enlargement of the diameter of the stem. Alright, pembesaran batang pokok tu tadi. Alright, jadi you akan jumpa vascular cambium dengan cord cambium dekat keliling. Alright, dekat keliling stem. This is why awal-awal I suruh you remember this one. Alright, epidermal tissue pula dah. Cross section of stem. Alright, kat batang dia. So you nampak ni bentuk macam spot rim ni menunjukkan ini adalah eudicots. Remember? Eudicots. Dia bukan monocots. So flowering plant, ingat tak plant ada 2, flowering dengan non-flowering. Right? So kalau flowering ada 2 jenis, monocots and eudicots. Alright, dulu you use dicots, tapi after 2014 you use the term eudicots. Alright, maksudnya it has more than 1 monocotyledons. Alright, so this one shape ni, I want you to remember this shape. Alright, so kalaulah dia tunjukkan this picture, first you know ini adalah coming from the stem, daripada batang pokok. Second, you know it is a eudicot. Alright, it is an eudicot plant. Okay, kalau keluar. So now kita akan belajar
Macam mana disarrangement involved in secondary growth? Sebenarnya dah belajar dah. I just cerita je balik. Alright. So kalau kat sini mana xylem, mana phloem, dah ada gambar baru nak tanya orang. So xylem dekat dalam. Remember I cakap kalau vascular tissue, you need to know the location. Kalau xylem bentuk X macam ni, you tahu itu adalah daripada root. Alright. So ini xylem dekat luar phloem. Ini adalah vascular cambium. Alright. Ini adalah vascular cambium. Cork cambium dekat bawah epidermis. Okay. Belajar yang Cikgu dah Liza semalam kan? Alright. So, bila vascular cambium divide, so yang kat dalam ni akan jadi secondary xylem. Dekat dalam ni adalah primary xylem. Primary xylem akan terpush ke dalam. Like this one. Right? Dia push ke dalam. So, dekat atas ni adalah phloem. Bila vascular cambium ni membesar, alright? Okay, bila vascular cambium membesar, okay, dia membesar ke dalam tu. So, dia terpush macam tu. Terpush kat situ. So, dalam ni akan jadi, alright, secondary phloem. So, primary phloem akan terpush towards cortex. Ini cortex. Alright, bahagian sini. Ini cortex. Jadi, you akan dapat dua structure. Okay, ni kat root. Sabar. Alright, you akan dapat dua structure. So, primary xylem ke dalam, primary phloem keluar, push keluar. So, kat sini akan diduduki dekat secondary xylem. Kenapa nak secondary xylem? Because secondary xylem is much more thicker, lagi tebal as compared to primary xylem. So dia macam dah sini dia kata, no bro, aku lagi tahu macam nak buat benda ni bro. Alright. So secondary xylem akan lagi besar lah sebab tu pokok yang besar, alright, pokok yang dah lama, kalau you potong dia, dia memang dah undergo secondary growth. Okay. So, apa akan jadi? Tadi I cakap kalau lateral, alright, lateral growth, okay, meristematic lateral tissue, alright, ada dua kan? Vascular cambium dengan cork cambium. You tahu macam mana vascular cambium ni work. Apa function cork cambium? So cork cambium is below epidermis, dekat sini. So bila vascular cambium divide, you bayangkan bila primary, secondary phloem tu tertolak dia dekat tepi, alright. So epidermis yang kat luar ni dia macam, apa tolak-tolak ni? Apa tu tak tolak ni? Macam tu. So dia akan terkoyak. Alright, dia akan inilah you nampak macam batang pokok tu dia macam kasar-kasar macam tu sebab epidermis dia macam dah terkoyak. Alright. Bila epidermis terkoyak, so bakteria sukalah masuk sebab kat dalam ni ada sukrus, ada starch, ada air. So dia macam nak masuk macam tu. Dia macam excited, very excited nak masuk. Okay, tapi cork cambium kata not today bro, not today. So cork cambium dia akan divide. Alright. So bila dia divide dekat luar ni, alright. So dekat luar ni, so division dekat luar dia akan produce cork. C-O-R-K. So apa function cork ni? Untuk protect the stem against pathogen. Sebab epidermis dia dah koyak. Kenapa dia tak divide je epidermis? Sebab dia perlukan apical meristematic tissue balik. Faham tak? Untuk zone of division. Sekarang dia tak ada masa dah nak undergo macam tu. So cork cambium lah macam, it's okay, let me do it. Alright, so cork cambium dia akan divide kat luar ni, forming cork. Dekat dalam, dia akan form cortex. Okay, tadi I cakap, primary xylem dia akan terpush kat dalam towards pith. Right, pith. Apa function cortex dan pith ni? Inside cortex and pith ni adalah location. Alright. The site, the location of the two kita panggil pith. Kat sini cortex. Tapi cortex and pith made up of
ground tissue. So dalam cortex, kalau pokok tu baru lagi besar, mungkin dia banyak parenchyma. Tapi pokok yang dah senior, alright, macam korang lah, korang dah senior, so kat cortex dia banyak sclerenchyma. Dekat base selalunya dia banyak parenchyma sebab dia nak store nutrients dekat dalam ni. Alright, so you know the division kat vascular cambium, right, dengan cord cambium. So this is the division that involve dekat dalam apa nama dia, stem. The thing you dah belajar juga division dekat root, alright, sama sahaja. So you kena first you need to identify dekat root xylem dia bentuk dia X, phloem dia dekat tepi ni, alright. So bila vascular cambium adalah between xylem dengan phloem, alright. This one, vascular cambium between xylem dengan phloem. Here, cord cambium dekat sini. Okay, so bila vascular cambium ni membesar, alright, primary phloem akan tertolak keluar. Primary xylem juga akan tertolak ke dalam. Okay, jadilah ada primary xylem daripada awalnya besar, dia akan jadi kecil. Secondary xylem yang akan take over. Primary phloem dia macam push out. Tapi sebab vascular cambium tadi bentuk dia macam ni, so secondary phloem pun you akan dapat besar macam tu, surround macam tu. So akhir sekali bila dia dah pushed out sungguh-sungguh, so secondary phloem kat sini sebenarnya ada lagi primary xylem kecil kat sini. Alright. Primary xylem ni primary phloem, alright. Primary xylem daripada X besar-besar kepada X yang nombor kecil, tambah yang kecil. So yang banyak adalah secondary xylem. So when they ask you about the process, sama sahaja macam proses secondary growth in stem. So macam mana nak jawab esay? Kalau soalan suruh explain pasal secondary growth, macam mana nak jawab esay? So jawapan yang pertama, alright, first adalah you kata cord cambium, alright, cord cambium divide tangentially. Right, first, you need to know ni sebab korang dah nak kena jawab soalan structure. Dan knowing korang first batch, mungkin soalan-soalan macam ni dia tanya macam, oh soalan senang ni. Inilah soalan senang. Alright, so dia tanya explain the secondary growth in plant. Okay, using this picture. Contoh dia bagi picture stem. So explain secondary growth. Satu, you kena kata pasal vascular cambium. Right? Vascular cambium divide tangentially. Apa maksud tangentially? Sebab maksud dia divide in tangent. Kalau lah dia divide sebelah-sebelah, so dia akan form garisan. Tapi sekarang dia form in a tangent. Ini ke tangent, ini tangent, ini tangent, ini tangent, tangent. Jadi dapatlah ring. Alright. So vascular cambium divide tangentially. Markah kedua forming cambium ring. Right? Dah form cambium ring. So you boleh cakap further division produce secondary xylem. Alright. Bumpai and secondary phloem. This one, I nak ada dalam buku notebook you and secondary phloem. Lepas tu, nombor apa? Apa maksud divide tangentially ni? Ini, kejap Divide tangentially maksudnya dia divide at a tangent. Alright? Maksudnya, kalau satu sel, dia divide biasa, dia akan divide sebelah macam ni. Alright? Jadi kalau dia divide panjang-panjang, dia akan jadi satu row.
You tak nak satu row, you nak dia form ring. Alright? Jadi nak form ring adalah daripada satu sel macam ni, so bila dia divide, dia akan divide kat bawah sikit. Yang ni pun divide, dia akan divide kat bawah sikit. Yang ni divide, dia akan divide kat bawah sikit. Alright? Ni divide kat bawah sikit. Jadi, bila dia divide in a manner like that, dia akan form satu ring. Faham. Okay? Sebab kalau sebab ni you belajar, kalau zone of division biasa, alright, Kak cakapkan kat sini adalah zone of division biasa. Ini adalah, dia just divide, dia cakap divide. So, bila divide, dia akan divide ke atas. So, yang new akan divide, yang ni akan divide. So, yang ni akan makin panjang. Dia tak ada makin bulat ke apa, tak ada kan? So, this one, dia divide like that. Mana slide I tadi? Sudah hilang. Sini. Alright? Okay. So, and further division produce secondary xylem kat dalam, secondary phloem kat luar. Lepas tu dia cakap primary xylem push towards the pith. Okay. Itu kan primary xylem. Nombor 6. Where is primary phloem push towards cortex. Okay. Kalau 6 markah, boleh dah cakap macam ni. Tapi kalau AC to 10 marks, you tambahlah lagi. Alright? Followed by the division, the increase in diameter, okay, akan break epidermis. So, followed by division of cork cambium pula. So, cork cambium ni cakap lah, the outer produce cork, inner produce cortex, bla 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 macam tu. Alright? So, tambahlah apa yang ingat pasal secondary growth, macam increase in the diameter, bla 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 macam tu you dapat. Okay, let's see a real question like this. Alright? This one, I stop sharing a bit. Okay. So, ini adalah soalan trial this year, Negeri Sembilan. Okay, you tengok. Diagram 8.2 shows the cross section of dicotyledonous. Okay, shows the cross section of dicot stems. Okay, X. So, I cakap kan, bentuk spot ring macam ni, it's obviously adalah dicots. Tapi this one is the syllabus lama. Dia masih guna term dicotyledon. Okay, you dah guna term eucotyledons. Alright, X that undergoes primary growth and Y that undergoes secondary growth. Alright, X ni masih lagi primary growth. Alright, Y undergo secondary growth. Okay, so soalan dia very simple. Explain the difference between primary growth and secondary growth. 6 marks. Alright, so 6 marks. Okay, so when they talk about differences, you can buat kotak. Masalah dengan kotak ni adalah kena 2 kotak, tak boleh 3 kotak. This as per last year lah. Alright, the new syllabus we haven't go through kursus lagi macam mana, but I just ajar you from ni lah yang sepatutnya, yang macam kalau macam biasa-biasa. So kat sini tulis primary growth, ini tulis secondary growth. So tak payah mengada-ngada buat aspek pula kat sini, the size of diameter bla bla bla, tak. Kalau 3 kotak gitu automatic salah. Okay. Alright, kita automatic salah. So ingat, tulis 2 kotak. Kalau still tak tahu sekarang, tulis besar-besar kat buku notebook you tu. Kalau differences, buat kotak, 2 kotak sahaja. Alright. So, depends. Kalaulah soalan macam ni, okay, kadang-kadang mark scheme baik. Alright, mark scheme baik maksudnya you perlu tulis
3 difference je. So yang ni dapat markah, yang ni dapat markah. Setiap satu difference, perbezaan dapat 2 markah. Kadang-kadang. Alright? Tapi ada juga mark scheme yang jahat. Setiap differences ni, you compare betul-betul baru dapat 1 markah. So to be safe, I cakap to be safe, okay? To be safe, always kalau 6 markah, buat 6 differences. Kalau you dah tak boleh nak fikir sangat, barulah macam you, kononnya you ingat 3 je. Buatlah 3 tapi doalah banyak-banyak. Okay. So, apa beza first primary growth dengan secondary growth? Yang pertama, ingat tak I cakap tadi, primary growth involve increase in height. Right? Ingat lah payah sangat ni. Malas lah. Oh ni lah. Sorry. Primary growth involve in height. Okay. Secondary growth involve in increase in diameter. Alright. Secondary growth diameter. Okay, mungkin kalau tak cakap kalau mark scheme you baik, alright, mark scheme you baik, you tulis macam ni pun dah dapat 2 markah. Tapi let's assume, I selalu teach my students, assume the worst, okay? You jangan rasa dia nak tolong you. So you kena bagi the best. Kalau you dapat orang yang paling strict pun macam dia tak ada reason nak tolak markah you. Alright, so primary growth involved in the addition of height. Secondary growth involved in the addition of diameter. Alright, nombor 2, tissue dia tadi. Alright, kalau primary growth, apical. Alright, apical, meristematic tissue. Kalaulah secondary growth, lateral meristematic tissue. Very simple, you dah belajar dah semua ni. Okay, yang ketiga, so primary growth, you cakap does not have secondary xylem. Tapi secondary growth have secondary xylem. Simple kan? Okay, dah dapat. Yang keempat pula, primary growth, alright, does not have secondary phloem. Whereas, tulis kat sini, secondary growth have secondary phloem. See? Markah yang pertama tadi pasal xylem, markah kedua pasal phloem. Okay, markah yang kelima, you cakap primary growth, okay, primary growth does not form cambium ring. Secondary growth form cambium ring. Jawapan dia dah ada dekat dalam ni. It's just like macam kalau you tulis cambium ring, lepas tulis X, cambium ring, maksudnya tak ada cambium ring. Salah lah. So, essay, soalan essay. You, kalau you nak buat bullet point sekalipun, okay, I tak galakkan you buat bullet point. Kalau you buat bullet point sekalipun, make sure it's a whole sentence. Kalau tak whole sentence, we cannot accept because this is essay question, bukan structure question. Okay? So, biasakan tulis full sentence. Right? Secondary growth form cambium ring. Primary growth tak form cambium ring. Kalau you cakap primary growth does not have vascular cambium, betul ke salah? People, betul salah? Kalau you cakap primary growth does not have vascular cambium. Salah. Salah kan? Sebab ada yang dia tak form adalah cambium ring. Alright? So ini adalah soalan tricky paper 1. So kalau you nampak ni, dia belum form ring lagi. Jadi dia tak undergo secondary growth lagi. Alright? So, you boleh cakap pula, secondary growth ada division of cord cambium. Whereas primary growth tak ada. Alright? Cord cambium mungkin ada kat sini tapi dia tak divide. Tapi kat sini dia dah divide, forming cork. So you boleh cakap secondary growth ada cork in the stem. Tapi primary growth tak ada.
See, very simple. You can score 6 marks easily. Okay, you boleh cari 6 perbezaan ni easily based on the picture. Okay, sikit lagi kita habiskan this chapter today. Alright. So, bila you dah learn, okay, bila you dah learn pasal secondary growth ni, you need to know, alright? Okay, you dah tahu beza primary growth, secondary growth, bla bla bla. Okay, ini adalah kalau dia cakap compare between primary and secondary, alright? Kalau dia cakap compare, you start with the similarities, alright? Then you cakap pasal differences, right? If compare between primary growth and secondary growth, start with the similarities, alright? Then go with the differences. The similarities and differences ni you can read more on your textbook. Alright, so sekarang ni I talk to you, okay? I duk cerita, alright. Okay, this one adalah secondary growth in a root. Okay, tadi I told you, I tunjuk the structure of eudicots. Alright. How about monocots? Okay, monocots selalunya dia tak perlu undergo secondary growth because dia tak ada this vascular cambium dengan dia tak ada cord cambium. Arrangement dia tak macam ni. Tapi certain monocots, alright, this one you need to learn the name. Dracaena, aloe and agave. Alright. 3 ni you kena tahu dia adalah pokok monocots yang macam kayangan. Dia macam a police. Walaupun kita orang monocots, kita orang undergo place, okay, secondary growth. Kenapa you kena ingat this name? DAA, Dracaena, aloe and agave. Alright. It's because soalan paper 1 suka tanya macam ni. Di manakah antara berikut? Okay. Among the following, which undergo secondary growth? Alright. You tengok macam aloe ni, ni macam monocots tapi dia adalah monocots yang undergo secondary growth. Alright. So make sure this one is in your notes. Kalau dah ada kat dalam notes you tak payah buka dah nanti buku teks ni. Dia tak payah macam nak exam, nak baca buku teks, payah. Alright. Okay, so I've talked to you about primary and secondary growth. Right? I talked to you about primary and secondary growth. Kenapa perlu secondary growth ni? Very simple lah. So sebab dia lagi lignified. Jadi dia kena ada stronger and thicker bark. Alright, dia akan form stronger and thicker bark as compared to primary growth. Alright, ni lebih-lebih ni you baca. Tapi the point is that because secondary growth adalah untuk lebar in diameter. Jadi they undergo because they need stronger stem. Alright, so then dia akan tanya you, apa importance having this stronger stem to economy? Alright, to economy you. Kenapa macam, nampak tak? Human ni kan greedy. Dia memang macam, oh apa lebihnya pokok macam tu? Apa lebihnya daripada kita? Macam, biarlah pokok tu macam tu. Tapi apa kebaikan untuk kita? Dia macam tu. So, alright. So kebaikan kepada kita adalah it produce a good timber. Alright, timber industry. Okay, selalunya dia produce a timber industry. Ataupun, alright, dia boleh ada, you can get perfume. Alright, pokok apa ni? Ya, pokok I can't remember. Pokok apa yang dulu yang macam glamour gila tu. Yang macam waktu tu lah semua orang macam nak tanam pokok tu sebab kata dalam 50 tahun diorang akan jadi kaya. Agar wood something like macam tu lah. Nanti this one, okay lah. Baca sendiri later, alright. So some pokok dia produce resin yang you boleh ambil, alright. You boleh ambil as untuk buat perfume. So ini adalah economic importance. Kenapa you akan belajar ni? Kenapa you belajar semua benda ni? Why? Auto-K. Sebab ini adalah soalan open-ended essay response. Alright. Selalunya soalan macam ni dia akan masuk open-ended. Bila open-ended,
Okay, di soalan esei yang last. Dia 10 markah satu ni. Alright? Bukan 10%, sorry. 10 markah. Dekat satu esei. So dia macam plant, let's say soalan, most eudicote plants undergone secondary growth. Explain the economic importance of the secondary growth. So boleh cakap lah, timber, perfume satu markah, ni flowering plant, produce decorative plant markah ketiga, commercial markah keempat, bla 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 bla, cukup 10 points. Alright? Ataupun 5 point, 5 explanation. Okay. Tapi I selalu cakap kat student I, try buat 10 point. Okay. You never know. Kalau lah tahun tu mark scheme dia mark scheme dia kejam, dia macam no kita tak terima explanation, kita terima 10 point. So biasakan diri you menganggap mark scheme adalah kejam. Alright. Ni next ni I nak ajar sikit je lagi. Right, you dah belajar type of tissue, meristematic tissue and growth. You akan belajar growth curve. Sebelum you belajar growth curve, alright, tadi I cakap pasal secondary growth, division of this vascular cambium dengan cord cambium. Alright, you need to know dekat kadang-kadang pokok langit tidak selalu cerah. Alright. Okay, pokok kadang-kadang dia evolve dengan stres juga. You ingat you seorang je stres? Tak, pokok pun stres, okay. So, kalaulah dekat season yang ada air, alright, season yang dia macam banyak air, kaya, pokok tengah kaya sekarang, jadi vascular cambium dengan cord cambium dia akan divide more, alright. So, bila dia divide, dia punya xylem, alright, dia punya, silap kat sini. Dia punya xylem, okay, dia punya xylem dia takkan lignin. Dia takkan lignified, no lignin. Lignin ni adalah tisu yang bagi dia kekerasan kan, bagi xylem tu keras. So kalaulah dia banyak air, xylem dia tak perlu lignin. Sebab banyak air. You faham? Kalau you sedut guna straw, kalau you sedut kuat-kuat kan straw tu mengecik kan. So kan kalau you sedut air kuat-kuat kan straw tu mengecik macam ni. So kenapa you sedut kuat-kuat? Sebab air dah nak habis. Tapi kalau air banyak lagi, you sedut sikit je. Alright, straw tu takkan mengecil. Dia akan naik macam biasa je. So you tak perlu stronger straw. Kalaulah waktu tak ada air, pokok tak ada air macam ni, so dia akan try sedut air dengan kuat. Jadi xylem dia, straw dia ni perlu strong. Jadi dia akan lignin. Okay, dia akan letak banyak lignin. Dia akan lignify the xylem. So, bila dia lignify the xylem, alright, ini menunjuk, okay. So, bila pokok tu dah lama hidup, alright, you akan dapat this ring. So, light ring maksudnya ring yang cerah. Light ring, alright, you akan dapat this ring. Alright, so light ring, kawasan yang cerah macam ni, menunjukkan pokok tu hidup dekat cuaca season yang banyak air. Waktu spring, banyak air. Ring yang dark ni, maksud dia lignin dia tu very lignified on that part, on that year. Jadi bila lignin dia lignified, you tahu season tu tak ada air. So mungkin dia develop waktu autumn. Macam dekat Malaysia adalah musim tengkujuh dengan musim kemarau. Ada ke musim kemarau? Adalah kan season. So sama juga. Alright. So ini lebih nampak kalau pokok tu duduk dekat area seasonal. Alright. Sebab tu kalau dalam satu tahun dia undergo 2 season ni, dia undergo spring sekali, autumn sekali, you boleh kira umur pokok ikut dia punya ring ni je. Alright? So ada light ring ni, so 1 tahun. Light ring, dark ring, 2 tahun. Lagi banyak ring, lagi tua pokok tu, lagi mahal harga timber dia. Alright? Okay. So, you dah belajar situ. So, sekarang ni last adalah
pembesaran pokok. Ada orang cakap pasal macam, teacher, kenapa apa beza pokok yang hidup 1 tahun dengan pokok yang duduk dekat dekat forest semua tu. Alright. Pokok ada different type of growth. Satu annual, satu biennial, satu perennial. Annual growth maksudnya pokok tu hidup setahun je. Alright? Dia lepas 1 tahun, dia mati. Biennial, pokok yang hidup 2 tahun. Bi kan, 2 kan? Bi. Alright? Perennial, pokok hidup lebih daripada 2 tahun. So under perennial ni ada woody plant yang hidup lebih daripada 2 tahun. Kebanyakan ni ada dekat forest, alright, hutan ataupun herbaceous plant. Alright? Herbaceous plant boleh jumpa kat mana-mana sahaja. Alright? Stem dia tak ada woody. Dia tak keras stem dia, tapi dia hidup lama. Alright? Perennial. Okay. So, the thing you need to know dekat growth curve ni adalah difference of the graph. Itu sahaja. So, annual plant, you nampak graph dia macam ni. So, awal-awal ni dia akan tanya apa berlaku dekat zone A ni. Alright? Zone A ni, kenapa reduce macam ni? Untuk annual. Annual growth plan ni suka masuk dalam soalan objektif. So dia akan tanya apa jadi kat zone A ni. Sebab awal-awal pokok tu, right, dia biji benih macam ni. Dekat dalam ni ada cotyledons. Sebab dia tak ada daun lagi, dia tak tahu macam mana nak buat makanan. Jadi dia akan guna cotyledons ni. So dia makan cotyledons, sebab tu berat dia turun. Okay. Bila dia kat sini, dia dah buat satu daun dia macam tu. So bila dah buat daun macam tu, so dia dah ada berat, dia dah boleh undergo photosynthesis. Jadi dah ada banyak starch. So bila starch dia simpan, membesar lagi. So berat dia akan bertambah. Alright, berat dia akan bertambah. Dekat C, berat dia constant macam you sekarang lah. You dah tak membesar. Alright, you dah mature. Okay, you dah mature. Kalau membesar pun mungkin secondary growth. You lah, pokok dah tak undergo dah ni. Kat sini dah. Dia dah habis tinggi, dah habis lebar. Right? D, dia dah mati. Alright? Dia dah aging. Dia dah habis dah. Cukup setahun dah. Annual. Okay? So, ini adalah graph dia. Biennial, alright, ada 2 part. Alright? Kat sini pun sama juga. Growth slow sikit sebab dia guna makanan kat cotyledons. Alright? First season increase macam biasa, macam annual. Okay, secondary growth kat sini, alright, secondary growth adalah hanya untuk reproduction sahaja. So, food yang digunakan untuk produce seeds. Alright, so bila seeds ni keluar kat sini, so dia akan undergo second. So, macam buat graph pokok lain. Yang ni buat seed, pokok lain pula. Pokok lain. So you kena tahu contoh pokok annual, pokok biennial. Yang ni cari sendiri, okay? Okay, the last one adalah perennial. Perennial dia tak ada limit sebab dia lebih daripada 2 tahun. So pokok tu boleh besar gila. Alright? So dia akan keep exponential. Alright? Dia tak ada low, tak ada high, tak ada. Dia keep exponential. High dia. Alright? Ini high. You nampak refer to height. So bukan, dia tak ada drop macam tu sebab dia tak measure ni based on mass. Tadi mass. Alright. Perennial ni height. So daripada dia tak ada ketinggian dia kepada tinggian dia tinggi. Alright. So bila tinggi, walaupun dia ni tapi average dia berbeza. Right. Kalau you tengok data, this is line of best fit. Tapi sebenarnya average dia berbeza. Ada masa dia grow tinggi sangat, ada masa dia grow rendah sikit, ada masa grow tinggi sangat, ada masa rendah sikit. Ini adalah ikut season dia. Alright? Ikut season macam I cakap tadi, annual season. Jadi because of division macam ni lah, ada different ring. Light ring dengan dark ring. Alright? So, this one. Growth curve, kena ingat difference between the graph. Annual like this, biennial like this, perennial like this. When talk about perennial, you have to remember the y-axis is actually referring to the height.
no longer dry mass. Okay, this one mungkin you boleh buat nantilah. Okay, sound towards growth. Satu ambil beli 2 pokok kat nursery, satu bagikan lagu-lagu klasik, satu lagi heavy metal. Lepas tu you tengoklah sebab they said that pokok can listen. Ataupun satu pokok tu you macam kalau you stress you maki je dia. So biasanya pokok tu dia akan macam what is this? Dia akan layu. Pokok yang layu. Alright. So boleh this chapter organisation you dah cover meristematic, permanent, bla 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 ni settle. Meristematic tissue you tahu lateral dengan apical. Alright. Bila apical cakap pasal growth. Alright. Primary growth. Bila lateral usually pasal secondary growth. Then you belajar pasal growth curve. Alright. Ni types of plant you tahu ada annual plants, biennial dengan perennial. So semua ni you kena tahu. Alright. Apa contoh plant dia. Alright, jap, I stop recording now. Alright.